Hello friends, welcome to my channel Atunu Khatua. Today I am discussing about the English T20 Blast Kent versus Sussex match. So first of all, we see the all stat of the Kent player one by one. Then first I come to the point. Jack Crowley and Daniel Bell-Drummond both are opens to the match. Jack Crowley excellent so far. His last four match records 22, 31, 67 and 20. Excellent record in both match. He can score. He any moment score can be. Drummond last match 81 and very important thing that we are making him captain a last match. That's we have used the knowledge. But today I do not make anything Daniel Drummond. But why? It's a reason. It's a law of average. So that's why I do not make him nothing. I expect 20 to 25 runs from Drummond. So I do not make him captain vice captain. But Jack Crowley, you can must try captain vice captain today. Then I come to Jordan Cox. Jordan Cox, right-hand batsman. Last two matches he played one down, but Haino Kuhu is added into the squad and he directly come to the one down place. So Jordan Cox come to the lower order, so he is useless for us now. You can try him in a grand league, but don't take him in a small league team. So Haino Kuhu is excellent batsman, excellent record in last year, but this year he played two matches and obviously he flopped. And for last two matches he scored only 4 and 3, but he can excellent any moment. So must try him captain and vice captain today. I'm I'm talking or Hainoku, but must try him captain vice captain today. He can play a big role today. Okay. Then I come to the Alex Blake. Alex Blake, he's a left-hand batsman and right-hand medium fast bowler, but he can give you. He have a board potential to give you batting plus bowling point any moment. He last three matches he scored 21, 41, 52, and last match he bowled 2 over but wicket less. But he can he ball in a power play, so he can get a wicket any moment. So Alex Blake obviously a good pick. Then Jack Lanning. Jack Lanning is a right-hand batsman. He scored 29, 37 and 7. Then come to the Grant Stewart. Grant Stewart is a right-hand batsman plus right-hand medium bowler. He scored last three matches 10, 11 and 4 and now but last match he bowled 3 over but he was wicketless. Ole Robinson played only one match and scored one, so he's useless for us. Then come to the Callum Haggard, very experienced players, he but he's an expensive bowler. So first two match he played and scored 0 wicket in first match, then 1 wicket. But now he replaced Tim Greenwald replaced Callum Haggard, and last two match he played an excellent bowling. Per match he has a 1 wicket record. So last match he got 1 wicket, and last match also he got 1 wicket. Then come to Matt Milnes. Matt Milnes is an excellent bowler. Obviously he's a good record in first class cricket. Obviously he's a good record in a first class cricket. So then first class cricket. Sorry. Then Matt Milnes he got first match 3 wicket, but then he's not wicket. He's wicketless. Was last two match he useless for us. But I also told about him. He can excellent any moment. সো অবভিয়াসলি ট্রাই করো, কারণ যে কোনো মুহূর্তে এক্সিলেন্ট বোলিং করতে পারে, ঠিক আছে, এবং ডেথেও বল করে। নাও আই কাম টু ইমরান কুম ইজ এ অর্থোডক্স বোলার। হি ক্যান গেট উইকেট এনি মুভমেন্ট। ফার্স্ট টু ম্যাচ হি ইজিলি ফ্লপ অ্যান্ড লাস্ট টু ম্যাচ হি এক্সিলেন্ট অ্যান্ড ভেরি ফ্রিকুয়েন্টলি that we take him in our team. Last match he got 3 wicket and last match he got 2 wickets. So obviously he must in your team because all the Sussex batsmen are right hand batsmen. So he is a very effective player in your team. So must in your team. তো অবভিয়াসলি সবাই কিন্তু ইমরান কুমকে নেবে, কারণ ইমরান কুম কিন্তু অবভিয়াসলি গুড পিক। এবং আমি বলে দিই ইমরান কুম কিন্তু অর্থোডক্স বোলার। সো ওদের সাসেক্সের সবাই কিন্তু রাইট হ্যান্ড ব্যাটসম্যান। তো অবভিয়াসলি ইমরান কুম বিগ রোল প্লে করবে। Then come to Fred Klaasen. He's a left-arm fast bowler. He can got every match wicket, and today he also get a wicket because all the batsmen of the Sussex are right-hand batsmen and they easily problem by left-arm pressure. So
So he is a two wicket taker every match, and also he ball in a death over. So obviously must pick in your team. So if I choose seven player from the here, Kent, then my choice will be Jack Crowley, Daniel Bell Drummond, Alex Blake, Fred Klassen, Imran Koom. Then I come to Tim Greenwald, Matt Millers. This seven is my choice. You can go with your own. Then তো আমি এখান থেকে প্রত্যেকটা কিন্তু স্ট্যাট কভার করলাম। তো এখান থেকে একটা প্লেয়ারের স্ট্যাট আমি কিন্তু লাস্ট ম্যাচের স্ট্যাট আমি বলে দিয়েছি। তো এবার যারা এখান থেকে চাও তো এখান থেকে স্ক্রিনশট করে নিতে পারো। দোজ ইউ নিড ইউ ক্যান স্ক্রিনশট ফ্রম হেয়ার। নাও উই কাম টু দ্য 2019 স্ট্যাট ওয়ান বাই ওয়ান প্লেয়ার। আমি যদি এখন এই পুরো ভিডিওটা এখন পুরো স্ট্যাট বলতে থাকি তো অবভিয়াসলি অনেক লেন্দি হয়ে যাবে। So I can't say any stat from 2009. You can go through this and you can easily make your own Grand League team. So now you can screenshot this stat. Now I come to the Sussex stat. So Sussex last match come to open in McLeod and Luke Wright. Salt do not playing last match, but McLeod score one run. Nobody will see you. But one thing I have to explain about McLeod. McLeod is a excellent player, excellent T20 player. He can ball also. But he last match he ran out. No, others people not focused on it, McLeod. But I personally recommended you to must take McLeod in your team. And then Luke Wright, excellent player. He is the main batsman of Sussex. As usual, Salt not playing, so Wright is the must in your team. Then he scored 82, 440 and 83. Salt not playing, so I think he also not playing today match. Rowlins he scored 423 and 10. He also a part-time bowler. David Villa is the main batsman and main all-rounder of the team. He may score every match 43, 79, 38 and 41. প্রত্যেকটা ম্যাচে কিন্তু ডেভিড ভিসা স্কোর করছে। তো প্রত্যেকটা ম্যাচে ডেভিড ভিসাকে নেবে অবভিয়াসলি আ গুড পিক, আমি বলে দিলাম। দেন কাম টু দ্য বোপারা ইজ এ ভেরি পোর ফর্ম now. He scored a 4, 8, 18 and 14, and although he is a wicketless, but he ball every match, so he must in your team. He can get wicket any moment. Then Harry Finch first two matches playing and scored 5 and 14, but last two matches he not playing. He replaced by Gorton is a left arm batsman, left arm pacer. He can give you point by batting plus bowling. He is excellent so far. Per match he can bowl 2 to 3 over and get wicket also. Then I come to Robinson is a right arm fast bowler. He only get one wicket bowling by 4, 8 and 11 overs, so he is useless for us. But Will Beer I recommended you why he is a leg break bowler, and Kent all batsmen আর রাইট হ্যান্ড ব্যাটসম্যান। তো কেন্টের সমস্ত ব্যাটসম্যান কিন্তু রাইট হ্যান্ড ব্যাটসম্যান, তাই আমি রেকমেন্ড করবো উইল বিয়ারকে টিমে ট্রাই করবে যদি প্রথমে সাসেক্স বল পায়, অবভিয়াসলি ট্রাই করবে। দেন আই কাম টু ড্যানি ব্রিক্স এক্সিলেন্ট সুপার। হি ক্যান উইকেট 3 wicket 2 wicket in every match, and he ball full over 4 over. So obviously Danny Briggs in your team, he got 3 to 2 wicket every match. I hope he will also get 2 wicket in this match, because all the batsmen of the Kent is a right hand batsman, and he can easily get wicket. So Danny Briggs must in your team. Tymon Mills also he's a left arm fast bowler, and all the batsmen of the Kent are right hand batsman. He can easily problem him. So obviously he is must in your team. He can get wicket any moment, and he is always get wicket 1 to 2 wicket, and also he bowled in a death over, so obviously must in your team. He is Sussex new addition Chris Jordan. We all know about Chris Jordan. He is a excellent bowler plus batsman. He come to the batting in a upper order also. I think last match he come to the fourth down, so fourth or fifth down, but he obviously in your team because he can give you he have the potential to give you batting plus bowling point. So obviously
ক্রিস জর্ডনকে টিমে রাখবে, কারণ ক্রিস জর্ডন তোমাকে ব্যাটিং বলিং দুদিক থেকে পয়েন্ট দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তো এখান কেউ যদি সাসেক্সের ফেভারিট টিম বানাতো, সো হেয়ার আই give you some choice of the players. So first of all, my choice will be goes to Chris Jordan, Danny Briggs, McLeod, Wright, David Villa. These five are my choice and my favorable choice. Others you can go with Will Beer and Robbie Bopara. Bopara will now wicketless, but he can get wicket any moment, so you can try him. But one thing I have to remember, Kent is the table topper and Sussex in the three Sussex in 3 number position. So obviously Kent will be favorable for us, and obviously Kent always favorable for me because I am own Grand League in a Kent match, and obviously so Kent match obviously favorable for me. Now we come to the 2019 record from the Sussex. So one by one I covered all the players of the 2019 records, but I can't discuss about them because if I discuss all the record, the video will be lengthy. So you can go through this and you can screenshot the details. So those who are in my channel new, please subscribe my channel and don't forget to প্রেস দ্য বেল আইকন। তো অবভিয়াসলি যারা আমার চ্যানেলে প্রথমবার এসেছো তারা অবভিয়াসলি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবো, সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই বেল আইকন প্রেস করে, এবং যাদের কোনো প্রবলেম হবে কোনো কোথাও বুঝতে আমাকে অবভিয়াসলি টেলিগ্রামে পার্সোনালি আস্ক করো, আমি সব কিছু ক্লিয়ার করে দেবো। যেহেতু অনেকে আমাকে ইংলিশে ভিডিওটা বানাতে বলছে তাই আমি ইংলিশে ভিডিওটা বানাচ্ছি, বাট আমি বাঙালিদের জন্য অবভিয়াসলি তোমাদের জন্য অবশ্যই আছে অবশ্যই। তো অবভিয়াসলি যেখানে বুঝতে পারবে না সেখানে আমাকে টেলিগ্রামে বলো, এবং টেলিগ্রামের ডিসক্রিপশানে আমার লিঙ্ক দেওয়া আছে, তো অবভিয়াসলি টেলিগ্রামে জয়েন করে নাও। আমি একটা জিনিস তোমাদের অবভিয়াসলি বুঝিয়ে দেবো, যেটা তোমরা বুঝতে পারো না তো অবভিয়াসলি আমাকে মেসেজ করো, ঠিক আছে। নাও আই কাম টু দ্য ড্রিম 11 টু মেক আস আওয়ার টিম। তো ফ্রেন্ডস now I come to the dream 11 first wicket keeper choice. So first wicket keeper choice, best choice is Philip Saul, not playing last match. All taking 80% people taking him. I don't know he playing or not. Then I come to the Jordan Cox. Those who playing Jordan Cox and Ben Brown, both are playing. So here my choice goes to Jordan Cox. He is a better. I think Ben Brown also good. We see the after coming lineup. We take who is the upper order batsman. Then we take either Ben Brown or Jordan Cox. Now I taking Jordan Cox. Now the batting section. Batting section best choice is Luke Wright, Daniel Bell, Drummond, Jack Crowley, Haino Kuhu, and Callum McLeod. 12% selection, Kuhu 12% selection, but those are excellent batsmen so far. You can must try him in a Grand League. এরা দুজনই কিন্তু খুব এক্সিলেন্ট ব্যাটসম্যান, আমি বারবার বলছি এক্সিলেন্ট ব্যাটসম্যান, অবভিয়াসলি তোমার টিমে রাখবে এবং গ্র্যান্ড লিগে ট্রাই করবে। আমি এখান থেকে তো I am taking Luke Wright, Daniel Bell, Crowley, Kuhu and McLeod. My choice will be this. I am so making my team balanced, so I drop Jordan Cox and taking Ben Brown. Then come to all-rounder section. Must choice David Villa and Robbie Bopara also are good. Then now Robbie Bopara can bowl full over, but he is wicketless so far. You can go with Alex Blake and Grant Stator. Both are playing. My choice will be goes to Alex Blake. Now come to the bowling section. There are many choices like Fred Klassen, Thymal Bills, Danny Briggs, Imran Koom, Gorton, Chris Jordan. So we have to choose 3 bowler, as we already covered 8 player. So we have to choose 3 bowler. Tim Greenwald will be there. So first my choice will be for bowler section will be depend upon toss. If Kent bowling, then I covered all Kent bowler. My simple logic, my team will be different from other channels, or you all know those who are playing with me. My simple logic, if Kent bowling, then I taking all Kent bowler like Fred Klassen, Imran Koom and Tim Greenwald. My team will be that. If Kent bowling, okay, simple logic. If Sussex bowling, then I taking Thyman Mills, Danny Briggs, Chris Jordan. Simple logic. My team will be that. So এখন আমি এখান থেকে now come to the captain vice captain choice. So best captain vice captain choice will be, from my opinion, is be Alex Blake today.
If batting first, then must try him Alex will something captain or vice captain. Why? Alex will give you a batting, bowling both potential. So today I am recommended not make 35% people making Daniel Bell Drummond captain, but I don't recommend you to make Daniel Bell Drummond captain today because high chance to flop, high chance to flop. So my captain will be either Jack Crowley or Alex Blake or Hainoku. I taking some risks always. You all know those who are playing with me. So my captain now, my captain will be Alex Blake and vice captain Hainoku. My team will be that I after toss I will keep my final team. So those who are not joined in my Telegram channel, the link in the description. So go through this and join my channel. And those who are new in my channel, please subscribe my channel and don't forget to bell the প্রেস দ্য বেল আইকন। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ভিডিওটা ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো, এবং তোমাদের লাইকেই আমি মোটিভেশন পাই। তো অবভিয়াসলি প্রচুর লাইক করো। আর মিডিল সিস্টার হ্যামস্টারের ভিডিওটা আই থিঙ্ক আমি কভার করতে পারবো না, বিকজ কিছু প্রবলেমে পড়ে গেছি, বাট আমি টিম দিয়ে দেবো, টিম কভার করবো। তো অবভিয়াসলি তোমরা টেলিগ্রামে জয়েন করে নাও। সো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।